Công ty chúng tôi có những dịch vụ buôn bán bảo hiểm 50 tiểu bang, cho vay bất động sản cơ sở thương mại 50 tiểu bang, mua bán nhà cửa ở California. Nếu quý vị cần đến dịch vụ, xin gọi điện thoại 925 595 5605. Email là vimxmy@gmail.com. Cảm ơn. Thì cái bản này có thể gọi là tại nghị quyết, hoặc là mình nói chính xác hơn, nó dịch ra từ Google là ngày tái khẳng định cờ Việt Nam 3 sọc đỏ trên cánh đồng vàng. Thì cái ngày tái khẳng định này lại là ngày 8 tháng 11 2023. Hello, mến chào tất cả các quý vị anh chị em đã vào diễn đàn VimMy Vlog. Hôm nay miền Nam California thì có một cái cuộc hội đồng thành phố họp là ngày 13 tháng 12 2023 lúc 4 giờ. Thì có những cái tin đưa ra nó rất là xôn xao cho cộng đồng ở dưới cái lá cờ đỏ sao vàng cũng như là cờ vàng 3 sọc đỏ. Thì ở đây mà cái cuộc họp thành phố này nó cũng 5 tiếng đồng hồ lận, nó rất là dài, thành ra mình chỉ nó có nhiều đề mục trong đó, thì mình sẽ lấy một cái đề mục liên quan đến cờ vàng và cờ đỏ, và mình sẽ đọc cái bản nghị quyết dịch ra từ bản tiếng Anh rất là ngắn, không có bao nhiêu cả. Thì cho nên quý vị đồng hương mình quyết định, những người tị nạn hoặc là những người Việt Nam mà định cư ở hải ngoại cũng như ở Hoa Kỳ, đặc biệt là thành phố Westminster, California, để có những cái quyết định nó khỏi xôn xáo. Một bên thì đưa ra là chấp nhận cờ đỏ, vì nó rất là xộn trong cộng đồng mình, nó liên tục, tại vì những cái vụ này nó xảy ra liên tục từ tháng 2, xong cái vụ Vapa thì cái cộng đồng mình rất là xáo trộn, và nó đưa ra những cái vấn đề trong cộng đồng mình tùm lum hết. Mình xin đọc từ bản dịch, bản chính từ tiếng Anh. Thì đây quý vị coi cả hai bên, bản nguyên thủy tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt. Ngày tái khẳng định cờ Việt Nam 3 sọc đỏ trên cánh đồng vàng ngày 8 tháng 11 2023. Tất nhiên là cái nghị quyết này đưa ra đó là cái ngày 8 tháng 11, tức là tháng rồi trong năm nay. Xét rằng Hoa Kỳ đã chính thức công nhận lá cờ đại diện cho người dân của Việt Nam vào ngày 2 tháng 5 năm 1950, và xét rằng lá cờ được mô tả là 3 sọc đỏ trên nền vàng, và xét rằng hơn 58.000 quân nhân Mỹ trong lực lượng vũ trang đã hy sinh mạng sống của mình cho lá cờ và cho đất nước Việt Nam. Thay mặt cho Hoa Kỳ, xét rằng hơn 4 triệu nhân viên Mỹ đã tham gia vào cuộc chiến kéo dài 20 năm xung đột, và xét rằng những người đàn ông và phụ nữ đã chiến đấu trong cuộc chiến này được vinh danh và tưởng nhớ với tư cách là cựu chiến binh Việt Nam của chúng ta, và xét rằng gần 250.000 quân nhân Việt Nam đã hy sinh vì tự do ở Việt Nam, và xét rằng huân chương phục vụ Việt Nam do Tổng thống Lyndon B. Johnson lập ra, và nó viết: chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Và xét rằng cư dân người Mỹ gốc Việt tại thành phố và trên toàn nước Mỹ, các quốc gia bày tỏ mạnh mẽ mong muốn lâu dài về việc lá cờ được coi là lá cờ chính thức của Việt Nam. Vì vậy, bây giờ tôi, Charlie Nguyễn, thị trưởng thành phố Westminster, thay mặt của Phó thị trưởng Nam Quang và các thành viên hội đồng Amiphang West Carlos Menzo, mà không có tên, mà Kim Ly Hồ, tuyên bố ngày 8 tháng 11 năm 2023 là ngày tái lá cờ biển ngày, và khuyến khích người dân tự hào tôn vinh lá cờ được mô tả là 3 sọc đỏ trên một cánh đồng vàng và lá cờ chính thức của Việt Nam. Thì đây là cái bản nghị quyết này đưa ra, thì có tên mấy người này để đưa ra mà ký, thì ở dưới nó có 5 tên của nghị viên cùng thị trưởng ở thành phố Westminster, là chỉ có một bà Emily Fest thôi, còn 4 người kia là ông Nam Quang thì ông đưa ra lý do là lá cờ này không
cộng sản nó đã ở trên Liên Hợp Quốc và một số nước cũng như thế giới chấp nhận, thì lá cờ vàng sau 3 sọc đỏ là không có thể chấp nhận được. Còn ông Charlie Nghĩa Mạnh Trí thì ông không có ý kiến gì, cũng như là ông không có đưa cái này ra để mà bỏ phiếu hoặc là cái gì cả, cũng như là giờ chặn lại đứng rồi. Thì bà Kim Ly Hồ cũng đồng ý như vậy. Tất nhiên là chỉ có 4/1 mà thôi. Thì có một số cộng đồng của mình bây giờ đang xôn xao về vấn đề này, thì theo mình sẽ để một cái link ở dưới cắt khoảng 20 mấy phút đó trong cái buổi họp mà nói về cái lá cờ, thì quý vị đồng hương mình tự xét. Theo cá nhân mình đây là một cái nghị quyết của cái thành phố thôi, nó không có giá trị mà trên quốc gia cũng như là quốc tế. Thì trong đó thì có 4 người Việt Nam mà nhân danh là người tị nạn. Ở trong đó thì ông Carlos Menzo thì mình biết ông đó rồi, tất cả cộng đồng mình biết là ông chống cái cộng đồng mình rồi, ông không có ưa thích gì cả. Thì trong 4 người Việt Nam đó chỉ có mình bà Phan West là bà đưa ra là bà chấp nhận, còn tất cả 3 người Việt Nam còn lại là không có thông qua cái nghị quyết này. Đây là một cái nghị quyết nó cũng có tính cách là biểu tượng để xác định lại cái lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa mà thôi, chứ không có cái giá trị trong quốc tế hoặc là ban giao quốc tế, nó không có dính dáng gì liên bang cả. Thì ông Carlos Menzo thì cũng như là một số nghị viên trong đó là nó để chờ các bà dân biểu Steele đó của liên bang đấy, bà đưa cái nghị quyết về trên quốc hội xong rồi bên dưới này mới được bàn, chứ bây giờ bà chưa có đưa thì đừng nên bàn. Tại vì nói là thành phố, tao nói phép vua thì thua lệ làng luật lệ. Ở Mỹ này có liên bang, tiểu bang, quận hạt và thành phố. Thì thành phố là một cái chính quyền thấp nhất, có thể ra những cái dự luật gì nó không có vi hiến cho nước Mỹ mà thôi, chứ còn ngoài ra những cái mà như vậy đó thì họ có thể là bỏ phiếu yes hay no thôi. Đó là cái tư tưởng, là cái suy nghĩ của họ. Và mình chấm dứt ở đây. Thì quý vị xem tiếp là mình đã làm lại một cái video ngắn gọn cho quý anh chị em coi, khỏi còn coi trong cái hội đồng thành phố, hoặc là coi những cái YouTube hoặc là những người khác họ ghét ông Charlie Mạnh Trí cũng như là ông Nam Quang thì chống. Tôi là lúc trước thì tôi cho bầu cử vừa rồi thì tôi ủng hộ ông Charlie Mạnh Trí cũng như là Nam Quang. Tuy nhiên thì tôi không có đồng ý với mấy ông là để mà ủng hộ mà bảo vệ trong David Dương với lại Wafa. Không phải là vì cái ghét đó mà ghét mấy ông ta rồi là suy nghĩ là ghét rồi là ghét luôn. Tôi là cái người sẽ là đưa tin, là những cái gì thì tôi đưa tin. Thì đây là cái chính thức của cái nghị quyết rất là ngắn gọn để xác định lại cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà thôi, nó không có cái biểu tượng về quốc tế cũng như ban giao quốc tế, nó không có dính dáng gì liên bang cả. Thì họ có khả năng quyết định hay không là do thành phố, nó không có vi phạm luật của liên bang gì cả. Rồi, cảm ơn tất cả quý anh chị em xem cái phần video kế tiếp của cuộc họp hội đồng thành phố. Thì sau khi quý vị xem xong cái video thì mình có cái ý kiến riêng của mình. Thí dụ như thành phố Westminster cũng đã treo cờ Việt Nam Cộng Hòa ở thành phố, cũng như thành phố San Jose cũng treo cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa ở City Hall, tức là tòa thị chính. Thì đó là chứng nhận là cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng 3 sọc đỏ là đại diện cho Việt Nam rồi, chứ không phải là như những người mà họ đưa ra những cái ý kiến này ý kiến nọ. Thì quý vị cũng thấy chính hiện nay thì như chính phủ liên bang của Hoa Kỳ, giống như tòa Bạch Cung hoặc là Quốc hội Hoa Kỳ, họ không có treo lá cờ vàng 3 sọc đỏ. Nhưng đây là một cái luật, một cái nghị quyết một cái bản tuyên bố đi là của thành phố, thì nó không có ảnh hưởng nhiều quốc gia cả. Đó mà lấy cái thí dụ rõ ràng. Mà tại sao mình đặt câu hỏi tại sao là các 3 nghị viên Việt Nam lại viết cái nghị quyết này cũng như là cái bản tuyên bố này trong trứng nước mà chỉ có một người nghị viên là bà Phan West là bà đưa ra mà thôi. Thì đó là quý vị cứ suy nghĩ. Cái này nó không phải là luật liên bang nha. Thì mình sẽ nhắc lại là thành phố Westminster và thành phố San Jose cũng đã treo cờ Việt Nam Cộng Hòa ở trong thành phố rồi. Đặc biệt là ở San Jose thì hàng năm hay là những ngày lễ lớn cũng có treo lá cờ Việt Nam Cộng Hòa ở ngay cái trụ sở của thành phố của San Jose. Thì mình không có chính mắt thấy mà chào cờ Việt Nam Cộng Hòa ở thành phố Westminster là chỗ tòa thị chính đó, mình không thấy. Nhưng ở Bắc Cali là như vậy. Thì cái lá cờ này một cái nghị quyết của thành phố Westminster đưa ra là mình thắc mắc là những người này, những người Việt tị nạn nhân danh lá cờ
vàng ba sọc đỏ để đi tị nạn, nhưng mà tại sao lại không chấp nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ ở đó? Đó là cái ý kiến của mình. Thì quý vị khán thính giả có cái nhận xét riêng. In the back, because we have a policy that for those who are recording, you will have a reserve seat for you in the back. We have the policy that we have to follow. I have to enforce it, or else it's going to be all over. So please, I ask you to follow the policy that we have. I missed from the beginning, but at this time I ask you to do so. So next speaker, please. Our next speaker is the representative from the Vietnamese American Concern Group. Well, good evening, Mayor, Vice Mayor, Council Menzo, Council Member Ho, and Council Member Amy West. I hope that tonight I'll bring something in light of something that we would all want to hear, what's the economic growth in the city. So let me introduce myself. My name is Smithy Liu. I'm the head of the Vietnamese American Concern Group. And I'd like to thank you for giving me this time to share with you my hope for the future economic growth of the city. I understand that tonight you will be voting on an important item called the Vietnam Flag Proclamation. And I hope that with your unanimous approval of that item, it will bring us closer to the best days that we're all looking for the city, for the U.S., and of course for Vietnam. I believe that the best days of the city have yet to come. Sorry for the interruption. I forgot to turn it off. But anyway, with the vote yes for that item tonight, I think that you will help bring those best days closer to what we want for the city and for the U.S. and for Vietnam, of course. And in the coming weeks, our organization will be working with the Office of Councilwoman Amy Phan West to lay out the foundation to turn the city into a financial hub to support the $1.2 trillion market that we methodically introduced at various levels of government, from the federal on down to the local level. And in closing, I would like to say thank you in advance for your thoughtful consideration of this item. And I would like to specifically thank Councilwoman West for having the courage and the forward-thinking vision and the dedication that she has demonstrated by introducing this proclamation to the City Council. You have a good evening. Thank you. Our final speaker is Pam Grumling. Hi, I'm Pam Grumling. I've lived here since 1981. I do have just something I noticed online, that's why I'm here tonight, is so I'm seeing that the council wants a raise, and you're also asking for a half-cent tax increase. So when you're not here at a meeting, do you still get paid, or do you have, if you only get paid for the meetings you're at, that you're servicing, is that correct? Okay, I wasn't sure, so I just wanted to ask that, clarify that. Also, well, I guess, I don't know if I can talk now about the mall. Am I allowed to talk about that now, or is that at the end? At the end. Okay, so I just wanted to know about the tax that you guys, are the raises you were asking for. So, okay, that's what I'm gonna ask, and I'll be back later. I'm sorry, for the mall, is it the one that's on the agenda? There's a
there's a recovery component that's about the mall, but it's very specific. I don't know what your question. Okay, thank you. I just wanted to clarify. Thank you. Okay, thank you, Mayor. That is all we have for agenda items. All right, again, I want to thank you for taking the time to be here and express your opinions. I just want to remind everyone, we respect your right. You respect your First Amendment right. You can say, you can speak your mind, but I want to warn everybody, you have the right to speak your mind, but the truth or not is up to you to find out. Because I just want to leave it as it is. Next, I want to move on to consent calendar. All matters listed under the consent calendar are considered routine and may be approved by a single motion, followed by a roll call vote. There will be no separate discussion of these items unless members of City Council or staff request that specific items be removed from the consent calendar for separate action or discussion. With that, I would like to pull item 3.3. Any others from any council? I want to, I agree with you, Mr. Mayor, 3.3 and 3.6 to look at. 3.6, okay. Any others? Hearing none, so do I have a motion to approve the rest of the item except for point 3.3 and 3.6? Second, go ahead, we'll go for the rest of the items. So I have a motion made by Councilmember Monzo, a second made by Mayor Nguyen. This is to approve the consent calendar with the exemption of 3.3 and 3.6, which will be pulled for a separate discussion. And for the record, we will go ahead and also be using the attachments to your late communications for item 3.8 for that resolution along with your motion. All right. Yes. Roll call vote, please. Thank you. I'll go ahead and call a roll call vote. Councilwoman Van West. Yes. Councilmember Monzo. Yes. Councilmember Ho. Yes. Vice Mayor Nguyen. Yes. And Mayor Nguyen. Yes. Motion carried. So 3.3, approval of proclamations, proclamation Vietnam flag reaffirmation day, November 8, 2023. So Councilmember West. Thank you so much. Basically, this is very important regarding the proclamation that I'm about to introduce to the council that will set the stage for the future city for many years to come. It bears the future of the city as the all-American city. On February 4th, 1950, the record show in the U.S. government official recognizing Vietnamese independence, in which the flag consists of 3 red stripes upon the field of gold, was the official national flag of Vietnam and of the people of Vietnam. Since then, the United States government has no other official record in this same regard to date. So today, I look forward to, setting this proclamation to the Vietnamese Concern Group, who you have heard from Smitty Liu, and he will be here to recognize that. So thank you so much. Okay, thank you very much. I'd like to ask the Vice Mayor because you second the item, if you have anything to add. Yes, thank you, Mr. Mayor. The reason that I second Council members from West item is I find the resolution is very important to the Vietnamese people here. But I would like to support her. But the thing is, when I read through the proclamation, there's one thing that that raised concerns is there's a clause that say that we're going to recognize the yellow flag with 3 red stripes as official flag of Vietnam, which is not right. I believe that
the flags that we recognize is the flag of the heritage flag of the Vietnamese people here. With that, I would like to propose one change to that thing, which is we going to change that clause to be the heritage flag of the Vietnamese people here. So if you Yes, please. Councilman, that's right. Thank you, Mayor. Yes, that was actually going to be my comment, Vice Mayor. So thank you for making that comment. I recognize that Congressmember Michelle Steele and Congressmember Lou Correa have a resolution before the House on this very topic. For one, I wish that maybe we wait until theirs gets through before we do ours. And if that was not, council does not choose to wait for them, because it's kind of like stealing, grandstanding and stealing their thunder. They're the ones that they're trying to do this, and they visited our city not too long ago with the ambassador, U.S. ambassador to Vietnam a while back ago, and they mentioned to us that this is what they were doing, and I think it would be just respectful if we do not try to, step on your toes and grandstanding. And then if and when this proclamation does come before us, that it reflect exactly what this Congress member's resolution is, which is what the Vice Mayor just stated. And we cannot choose another country's flag for them. We need to recognize that this is a heritage flag for the Vietnamese Americans here in America. So that's only proper and correct. Mr. Mayor? Yes. Do you mind if I get Smithy to come up so he can answer that question quick? Who was that? Smithy Liu, answer that question quick because he will be more informed because he's working with Michelle Steele. Okay, please. Yeah, Mr. Smithy Liu? I mean, I don't know if that pertains to what we're talking about. This is a discussion between us, isn't it? Well, he is helping with Michelle Steele. We're working with Councilwoman Michelle Steele on this issue. Well, I think that I understand that he's trying to represent Michelle's office, but then right now we are discussing the item. I think that we need to discuss among ourselves first. If need to, then we will go to that. But now I want to go back to you to see if you have any response for suggestion from Vice Mayor. Mr. Vice Mayor, let me read the proclamation to be clear. Basically on here it says, whereas the United States officially recognized the flag representing the people of Vietnam on February 4th, 1950. And whereas the flag is described as a 3 red stripe upon a field of gold. And whereas more than 58,000 American servicemen and women in the Army force sacrificed their lives for the flag of Vietnam as the country on behalf of the United States. Whereas more than 4 million American personnel were involved in the 20-year-long conflict. And whereas the men and women who fought in this war are honored and remembered as our Vietnam veterans. And whereas nearly 250,000 Vietnamese soldiers sacrificed their lives for freedom in Vietnam. Whereas the Vietnam Service Medal was created by President Lyndon B. Johnson, and it's read, "We will never forget." Whereas the Vietnamese American resident in the city and throughout the United States strongly expressed long yearning, wishing for the flag to be regarded as the official flag of Vietnam. Now, therefore, the city of Westminster and the council recognize this flag, affirm this flag. So the thing is that it is the only flag that's recognized in the government, our Congress in the United States, is this red stripe and yellow. That's the only flag that was named and mentioned that was the Vietnamese flag and recognized since President Lyndon B. Johnson. And it's in the government, in Congress. If you guys want to go look at it, you can see. So that's what we're taking from that document, put it in here, and that's what we're doing. So any response to that?
Is there any motion to, what about Vice Mayor? Are you okay with that, or Councilmember West, do you want to make a motion to that? I motion to approve the proclamation as is. Is there any second to that? Councilmember Phan West, I with all due respect, I think that when the government, the Vietnamese government back then, they go to the United States to have a conference. They hang, whether we like it or not, they hang the yellow flag with the yellow star. Red. At that United Nation conference. So it's been recognized since the fall of Saigon. Whether we accept it or not, that's the flag of the Vietnamese government, back home, unless something changes. So I think if we, as a city of Westminster, we approve this proclamation with that clause, I don't feel easy at all, because it's not the official flag of Vietnam. To me, it is the flag, the heritage flag of the Vietnamese American people here. So yeah, as I said, with all due respect, if you strike that clause, then I will gladly, second you on that. Yeah, I understand that you see it more as a heritage, but if you think about it, it is the flag that's only, what I'm saying is that we're taking from the government document that says basically just that this flag was recognized as the official flag of Vietnam. That's it. Okay, it says. In February of, back then, basically. So we're not talking about now, it's February 4th, 1950. So we're not talking about the heritage flag, which I know that was a resolution 20 years ago, and the city of Westminster adopted that, and the resolution is 3750 that recognized the yellow with the three red stripe is the representative for the Vietnamese people or Vietnamese community here in the city of Westminster. It already passed. At this point here, you asked to have to reaffirm for the flag in Vietnam, and it seemed like even it is second by it was second by the vice mayor, but the vice mayor asked to have this revised, and you don't want to revise your motion, so you want to move at this, and I don't disrespect that, but I want to ask you say a second to that. You know what, I want to mention that Michelle Steele's office is also holding back the recognition as a heritage as well. So she's not recognizing it, she's not mentioning it as a heritage. It's on the resolution. Well, they're working on it to change it to the original as in 1950. Well, if that's the case, then we have to wait until for them to change it, and then we can move on. At this point here, I think that we have enough discussion. I let you both have the chance to talk about it. I want to ask if you have any further on that, and we are. I call for questions. I'll second it. So we have call for questions. We don't need to. There's no motion. There's a motion. Okay. Second. Well, okay, I understand. I was thinking of call for questions so that we know move on. Mr. Mayor, can I just say something? Councilwoman Phan West, I think because originally we want to support this proclamation because we want to support Congresswoman Michelle Steele on her thing.
So right now she's working on her stuff, and we don't know exactly what's going on there. What exactly clauses that she put on the paper? So how can we come up with what we have here? Well, I understand. So the can we wait concern. until that? That's why I think until it's that? important for you to hear from Smriti Lou, if you can give him just a minute to answer that question, that concern. Yeah. I guess we don't need to. At this point here, I don't see the second to your motion. So Are you willing that's the to case, then. modify That's your? Mayor, can I make a motion? Please. I would like to make a motion to table this item into the Congress members, whatever they hash out, and then we can come back, bring it back, and discuss it then. So I want to table this item. My motion is to table this item. Is there a second to that? Okay, the motion failed. I want to make a motion to this. My motion is to take no action at this time. I'll second. Okay, we have a motion, the motion to take no action for proclamation for the flag. So we have second on the floor. So go So ahead. Roll call. I have a motion made by Mayor Nguyen, a second by Councilmember Monzo to take no action on agenda item number 3.3. I'll go ahead and call roll. Councilwoman Van West, I abstain. Councilmember Monzo, Yes. Councilmember Ho, Yes. Vice Mayor Nguyen, So yes. and Mayor Nguyen. Yes. All right, motion carried. All right, thank you. Next item is 3.6, and